Hello, English Irish fan, welcome back. C'est un plaisir aujourd'hui encore pour moi porter une belle vidéo sur chaîne ça pour côté que nous allons apprendre un pile bel mot qui a rapport avec mouvement. Par exemple, on a besoin monde qui virer tout rond, on a besoin monde qui sauter. Par exemple, un monde qui juste a ramper, comme on peut dire un monde, par exemple, un bébé qui a ramper. How can you say that? Un monde qui a aller. I know you don't know, but I will tell you everything, okay? I'll tell you exactly how to say them and how to use them in sentences. Let's get started now. As you can see it, all of these words, guys, are related to movement. Movement is really mouvement. The first word, we have sprint. This word is pronounced like sprint. Sprint. What does that mean exactly, guys? If you sprint. If you sprint, you run quickly in a short distance. Ou courir très rapide. Mais généralement, l'on parle de sprint, ou pas faire ça sur longue distance, c'est sur short distance. Alright? On parle de short distance, c'est ça les distance qui est vraiment courte. Now, on parle de sprint. For example, if you're an athlete, you can sprint in a competition or in a championship. Si c'est un athlète, ou capable de courir, ou bien ou capable de faire ça que le sprint, ou capable de sprinter dans une compétition quelconque. As you can see it right here, we have courir rapide. On peut courir très rapide, mais sinon, courte distance. And the second word, we have glide. This is pronounced like glide. Glide. And I hope you can repeat it. We say glide. What does that mean, guys? Say glisser. So whenever I do glisser, you just move smoothly. When I say smoothly, I parle doucement, surtout sur une surface qui doit gagner de l'eau sous lui ou bien ça arrive c'est l'huile li gagner. I don't know exactly, but j'en vois glisser. Par exemple, vous doit courir un côté tout pour gon glisser pied ou parle de glide. And the next we have stumble. This word is pronounced like stumble. Stumble. What does that mean, guys? As you can see it right here, it's a trébucher. C'est ça nous relève chute ou bien faux pas, right? If you stumble, that means you trip. D'abord, you trip là, par exemple, vous doit marcher ou frapper pied dans wash et puis ou manquer tomber. Ou perdre équilibre, right? You lose your balance. Lose your balance. Now you say you stumble. And the number 4, we have the word twirl. Twirl. This word is pronounced like twirl. What is it exactly, guys? So if you twirl, you spin or rotate. You spin or rotate quickly. C'est lorsque vous virez rapide. Mais nous regardons ça ou virer tout rond. Okay? On peut virer tout rond, on parle de twirl. Number 5, we have the word skip. The word is skip. Skip. All right, what is it exactly? When you say skip, when you skip, you just jump. C'est voler que voler. Ou sauter dans un espace quelconque. Par exemple, quand on part en vipilé, puis you just hop quickly. Ou juste voler ou bien sauter rapidement. Hop. By hopping, that means ou voler son pied bien rapide ou sauter espace ça. The number 6, we have the word crawl. This word is pronounced like crawl. Crawl. All right, say crawl. What does that mean exactly, guys? Say crawl, as you can see it right here, say râler, ou bien nous parlons de ramper. So, when I say râler ou bien ramper, qu'est-ce que lié? Okay, you just move on your hands and your knees. Like the babies. Babies crawl a lot. Timon, takou bébé yo, avant même que yo arrive marcher, ça que yo fait, yo râler. Et bien, les râler, c'est sous deux mains yo et puis deux genoux yo que yo utiliser pour yo capable râler, okay, to crawl. And the number 7, we have the word float. This word is pronounced like float. Float. We say float. What is it exactly when I say flotter? So, flotter, c'est lorsque yon bagay quelconque ou bien yon moun li rete sur yon surface, surtout de l'eau spécialement, liquid or the air. For example, a ship ou bien a boat. You can say ship or boat. On prend le cas de yon bateau. So the boat is floating on the water. And the next one, we have hurdle. This word is pronounced like hurdle. Hurdle. So, hurdle, as you can see it here, c'est sauter un obstacle. On dit par exemple, ou besoin traverser un côté, malheureusement, gagnant bagay devant quelqu'un qui empêche de passer, capable de gros wash, et pour prendre reculo, et puis, ou courir, vap, ou voler. Et bien, ça qui passe, now you use the word hurdle. If you hurdle an obstacle, that means you jump over that obstacle. Ça veut dire ou surpasser ou voler
obstacle ça. Okay. The next one, we have the word sway. This word, as you can see it right here, we have sway. Sway. Jean que nous capable de remarquer là, c'est balancer. So when you say balancer, if something sways, that means it moves side to side. It moves back and forth. C'est-à-dire, la fait aller, retour, la fait, par exemple, un pied cocoé, de temps en temps, où elle fait à gauche, il fait à droite. Now you say sway. On monte tout, il doit marcher tout, et puis mêle tellement balancé, you say, the person's arms are swaying. The person's arms are swaying. C'est-à-dire, même moun sa la balancer en pile. C'est-à-dire, depuis la marcher, mais la fait monter, descendre, à gauche, à droite. Now you can use the word sway. You say, oh man, when you walk, you sway a lot. L'autre marché ou balancer en pile. And the last one right here, and I think this is a little bit more popular, we have the word roll. It is pronounced like roll. Roll. What is it exactly, guys, when you roll? If you roll, that means you move by turning over and over. You move by turning over and over. C'est-à-dire, wap virer. Par exemple, ou tomber dans un morne et puis wap tomber, wap rouler, ou pour un ballon, ou mettez son pente, c'est tout normal, la pouler. So, if you're playing football, you kick the ball will roll. Alright? C'est ça, nous parle de rouler. Quitter ballon, rouler. Let's get the ball rolling. And quitter ballon, rouler. Alright? We say roll. Before leaving, I'd like you to repeat those words with me. We have the word sprint. Alright, we have sprint. And the second, we have glide. Glide, chacun te dit, c'est glisser. Par exemple, ou chita son ba quelqu'un qui tellement glissé, et puis, ou la geko, ou allez, you say, just glide. And we have the word stumble. Stumble, stumble. We have twirl. The word is pronounced like twirl. And now we have skip. We say skip. And here we have crawl. Crawl. And the next we have float. This is pronounced like float. Here we have hurdle. 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 And here we have sway. Sway, je comme tu dis, c'est balancer des bords. And the last one we have roll. Okay, we have roll. And that's it, guys. That's the end of this video. And I hope you enjoy it. If you enjoyed, guys, don't forget to like the video, subscribe to this YouTube channel, and share it to somebody. And I love you so much.